Boss TV, where inspiration strikes. March 2022. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to News at 9, coming to you live from Boss TV headquarters here in Mombasa. My name is SHADRACK and my sign language interpreter is Felix Otieno. Now, we start things off here on quite a political note, where One Kenya Alliance principals have signed a coalition agreement this Friday ahead of August 9th election. Gideon Moi, KANU chairperson, Kalonzo Musyoka, Wiper leader, Martha Karua na Kenya leader, as well as Cyrus Jirongo of UDP party, signed the pact just a day before Azimio la Umoja NDC that will be held tomorrow. One Kenya Alliance was also expected to announce its outfit flag bearer, promising to do so in the coming days. Speaking after signing the deal, Kalonzo said that the party made sacrifices before and would make more sacrifices if need be. Today is when we close one chapter of our journey and open another. And this chapter that we are closing, it has been a journey and an arduous journey. This journey we're going, we all know where it's going to culminate in. But the most important and primary reason for this journey is the people of Kenya. That was what brought us together. The founder of OGEGA, His Excellency Kalonzo Musyoka, that was his vision. We go in as equals and we discuss as equals, even when we agree, because if we are in a larger coalition, and even within OGEGA, if we decide, as we might, to field a presidential candidate, all the 7 parties cannot field, we will cede to one. Political formations. So let's prepare Kenyans for a real Arsenal formation. I normally support Arsenal, although I'm actually a patron sofa packer, but Dr. Bamungu here at home. And we're going to have to form one juggernaut. We talked about the possibility of a grand coalition. But we have our coalition here, and we are set. If others don't want to engage, we are ready to go to the wire. Correct? We are set. I think after this, nothing. Now, staying still with matters about politics, and let's look at what is happening within the UDA party in relation to its primaries. And the UDA party chairman, Johnson Muthama, has assured all party aspirants in the UDA for a free and fair nomination slotted to take place in April 9th to 16th this year. Muthama has also asked those contesting to accept the support and of the winning candidate to avoid fallouts within the party. Najua tunaleta mchucho sawa sawa. Nyinyi nataka hawa muwaambie, ni muigwa, muwaambie yule atashinda, wengine wakae nyuma yake. Ndio hii kiti ipatikane na isiende kwa wale watu wengine wa kusimia tu. Lakini Mungu ametutuma tuje kwenu tuwaambie barabara mtakayofuata ile maisha yenu iweze kubandirika. Nimekaa katika siasa miaka mingi, na kwa sasa watu wanaoshindania serikali kuunda ni watu wawili. Mmoja anaitwa William Samoei Ruto. Mnajua Ruto ni mcha Mungu. Ruto ni mtoto wa maskini. Ruto ni mtu ameuza maharage na kuku kwa barabara ili afikie pahali yuko sasa. Pale ni pahali unatuma mtu anamcha Mungu, na mimi kama Mkristo na Muislamu aliyoko hapa, ni jukumu langu na wewe kumtetea Mungu wetu, Mungu muumba aliyetumba na kutupatia maisha. Human rights group Haki Africa has called on the IEBC and the Police Department together with the National Cohesion and Integration Commission NCIC to monitor and discourage politicians that intend to spark violence among Kenyans. This comes after
they conducted a research as well as identifying that a large number of those being exploited are youths and women. Addressing the press in Naivasha, the activist from Haki Africa warned that the upsurge in violence, mainly in urban centers, spells doom for the country. Executive Director Haki Africa, Hussein Khalid, stated that the violence witnessed in Laikipia, Lamu, Baringo and some urban centers was caused by politicians, and added that since the beginning of the year, they had documented 42 cases of violence, with 90% of them involving youth and women. Kenyans are witnessing an upsurge of political violence leading to death and destruction of property. From our assessment of the situation, we have deduced that politicians have resorted to inciting women and youth to flare up tensions and cause animosity between supporters, leading to political violence. Khalid at the same time took issue with the shoot-to-kill orders issued to police in clashed-on areas of Baringo, noting that some of the officers could misuse the directive. He said that there were laws governing the country, warning that any officer misusing the order would personally face the consequences. Our concern as human rights groups is drawn to the fact that despite this worrying trend, no action is being taken to tame the politicians. The people in Baringo, the people in those areas had livestock all these years. How come they were not fighting? As a human rights organizations, we shall hold those the IEBC and NCIC responsible for any deaths and destruction when they fail to take strict actions on political inciters. On the violence being recorded on the transport sector and mainly by border operators, member of the organization noted that despite the worrying trend, no action had been taken by police to tame the politicians, and accused the IEBC and the NCIC of sleeping on their job, even as cases of hate speech and incitement continued in the country. Because we know, for example, the reason why we have lawlessness within the border sector, the transport sector in general, is because majority of those businesses are owned by the police. It is our view that the IEBC and NCIC are sleeping on the job and contributing to the impunity exhibited by the politicians. These two institutions have the constitutional mandate and legal authority to regulate political and public conduct. Cliff Mark, Boss TV. The hotel we are in, currently this hotel has another bigger branch. Farmers in Embu County have been advised to make use of the expected rainy seasons from March to May, where, according to the county's Director of Meteorological Services, James Githura, the rains will benefit farmers and livestock in terms of crops. Winnie Nyanduko reports. Tumefurahia sana kwa sababu ya hiyo plan tumetengeneza hapa ya CISP ya Embu, Climate Information Services Plan for Embu County. Speaking after a two-day multi-sectorial meeting with experts in agriculture, livestock and public health, Embu County Director of Meteorological Services James Githura said they do not anticipate a lot of hazards such as flooding, loss of life and property, as the rainfall will not be intense. Na tumeona ya kwamba Embu County itapata mvua kiwango ya juu kusida vile inatakiwa kuwa inapata, yani is above average. Hii mvua itakuwa mzuri kwa wakulima na kwa mfugo, na itakuwa imetawanyika, au rather itakuwa distributed vizuri sana, si kama wakati ule mwingine vile tulisema itakuwa distributed vibaya, na ikakuwa ni hivyo. The County Director of Agriculture, John Nyaga, also called on locals to put in place water harvesting techniques to ensure they have enough water for domestic and irrigation use once the rain is over. Wapande zile mbegu zinafaa na zile zenye productivity yenye inafaa, na inavari kulingana na sehemu. So wale watu wa sehemu ya juu tunawahimiza kama ni mahindi wapande ile hybrid series. Hii sehemu ya katikati ambayo nitasema ni either Beti North, Gaturi South, Kedemu, kuna zile mimea zinafaa kwa hiyo sehemu. Mingi ni hybrid 5 series, mbegu kama Duma 43 na zinginezo. Na tukienda sehemu ya kule chini, sehemu ya mbele haswa, sana sana tunahimiza wapande zile mimea za huko kama ndengu, na kuna ndengu za kisasa ambazo productivity yake iko juu kiasi.
Director of Disaster Risk Management Joseph Njoka also called on residents to be wary of possible flooding and landslides in the upper areas of Runyenjes and Manyata sub-counties. Ile upande ya juu wakati mvua iko mingi kuna uwezekano wa kuwa na landslide. Kuna uwezekano pia wa kuwa na floods especially kwa mto Rupingazi, Dhambana na Dhochi. So huwa tunahimiza watu wetu wale wanaishi katika hizo area wanafanya kitu tunaita surveillance, waangalie levels za maji vile inakuwa. Reporting for Boss TV, Amokelo Brenda. Now to some bit of news that pertains to electricity in Naivasha. The government efforts to guarantee Narok residents access to affordable electricity have hit hard after cables supplying electricity from Olkarai in Naivasha broke down and caused repairs to stall while the contractor complained over increased costs. Miriam Diti reports. In the recent incidents of vandalism and theft of equipment which took place in the Narasha area on the border of Narok and Naivasha, distribution lines of about 3,000 meters were stolen and damaged. After we replace, they normally come and steal again. Now, going as if now it has lost about over 3,000 and something meters, that is about over 12 million. According to Gideon Mulwa of the construction company, the 64-kilometer project under SHADRACK was to be completed in November last year, but was delayed following the robbery, which resulted to loss of millions of shillings. Really, we have been got a problem with the vandalism. It has taken long since August last year. Theft has been carried out. This project was to get completed since last year, November. And due to the issues of vandalism, it was not easy to complete. Some residents say the robbery took place within the last 2 weeks and was probably not caused by locals, but those who were transported from elsewhere using private vehicles. Hata kuna wakati kulikuwa inaonekana kuna venye walikuwa wanashindwa kubeba. Sasa walikuwa wanaficha kwa hizi mikuru, na hizi mikuru ni mahali mbaya. Wametoka mbali, lakini wenye walikuwa na magari tunasikia tu ni fulani, lakini wewe sijua ni yeye ama sio yeye. Mwenye anajua kutoa stima kutoka juu ni yule mtu tu mwenye alieka. Kwa sababu ukijaribu kuangalia vijana kama hapa, hakuna mwenye alipewa kazi ya kupanda huko juu. The theft comes at a time when the ban of the major metal trade continues, following the increase of such incidents, with the ball left on the side of police officers to handle the situation. Reporting for Boss TV News, my name is Miriam Diti. Now from Olkarai, Naivasha, and how that has equated to lack of electricity in Narok. Let's head to some bit of sports here. And the ongoing Global African Community Initiative tournament that started in the beginning of this week in Ziwani Lasco grounds in Mombasa County with an aim of bringing youths together and acting as a way of nurturing youth's talents ends its second semi-finals today, whereas Congo boys defeated Mombasa Olympic 1-0. It is also one of the ways to keep youths busy to avoid engaging in drug abuses. The final is set to be taking place on Sunday, the 13th of March at Mombasa Sports Club. Kwa majina naitwa Abdalla Nasir Salim. Kuhusu game wa leo imeendelea vizuri kidogo, kwa tough kwa sababu wale masini kidogo wametushinda experience, wamecheza timu kubwa, lakini hivyo hivyo tumengangana, tumejitahidi tukacheza nao, lakini always well after. Hapa ndo mwisho, maana ilikuwa semi final. Sasa ndo atakuja aliwa lake ikuwa kwetu. Wajitahidi endelee kucheza mpira wa Kenya, pia walipa, si ati hakuna pesa. Mpira Kenya walipa, ni kujitahidi, hadi bila talent haiendi. Amefanya vizuri kwa sababu ingekuwa hajatoa tournament, ingekuwa tuko pale tukakaa tu maskani hivi na hivi, lakini afanya vizuri, sote tumeamua tukuja kucheza hapa. Mungu ambariki alioanzisha tournament hii. Jina naitwa Omar Faraji,
nickname yangu naitwa Omar Sachmo. Game ile ilikuwa mzuri. Kitu kikubwa mimi nashukuru hawa Global Africa kwa kuleta mchezo, kwa sababu mchezo ukileta kwenye mashinani huko kuna talent kibao ambazo ziko huko chini ambazo hazionekani. Sasa pia tunashukuru kama hii ni Boss TV imefanya juhudi kama hizi, nafikiri taangazia kuna baadhi ya wachezaji wataonekana, watu wanaweza kushuka mashinani, kwa sababu hakuna kitu kitaendelea ikiwa mashinani hayatashikiliwa mkazo. Michezo yote unaona leo katika Mombasa hii kuna shida kubwa ya viwanja. Viwanja vina shida kubwa. Hata nyinyi wakati tulipokuwa tuwacheza hapa kuna vijana wengi wataka kucheza mipira, lakini viwanja vina mtihani. Kiwanja kimoja kama hichi kina host timu 3 ndo zafanya mazoezi hapa, which means yani inakuwa ni ngumu kwa wachezaji. Sasa na kwa wachezaji pia wanapata wakati mgumu, inabidi wagawanye kiwanja kimoja, wagawanye kama mara 3 ama mara 2. Is not fair. Kwa hiyo mimi naomba pia wale ambao wanaingia kwenye masiasa sasa hii kitu kikubwa wafikirie zile talent na hizi ajira za michezo, kwa sababu mchezo umechukua ajira kubwa kwa vijana. Leo timu moja ikiwa inaweza kuchukua vijana kama 30, which means itakuwa imeleta ajira kubwa na itapunguza crime kubwa kwenye mitaani ikiwa wataconcentrate kwa michezo. Bila michezo mahali pingi itakuwa ni waste, kwa sababu mchezo ni healthy na healthy inakuja na mazoezi. Na kijana akianza mazoezi akiwa mdogo, akiwa mtu mzima kama mimi sasa, huwezi fikiria kama mimi sasa nimepiga kama 54. Unaona, lakini ukienda field niko sawa, kwa sababu mimi nimekuwa kwenye michezo na mpaka leo niko kwenye michezo. Hiyo. Fika wewe bado, fika. Twende kwa mtu wewe. Sasa twende wewe. Kwa mtu wewe. Right, that is very interesting to see how young boys and the youth they are engaging into matters of football. We'll wait and see the finals to be played on the 13th of March at exactly Mombasa Sports Club. Collins the will be following up for you that story and give us all the details. But until then, have yourself a good night. Let's meet again tomorrow, same time, same